Good evening, students. Welcome to live class. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, everybody. Welcome to live class. Today we are going to start the topic. Which topic? Third chapter, polynomials. Today we are going to start the chapter polynomials. Okay. Before going to start, ఒక అనౌన్స్మెంట్. సో ఈరోజు మనం ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, దానికంటే ముందు మీ ఎవరైనా ఎన్ఎంఎంఎస్ 8th క్లాస్ మీరు ఆల్రెడీ మీకు కూడా కొందరికి తెలిసి ఉంటుంది. 8th క్లాస్ ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా లైవ్ క్లాసెస్ మేము యూట్యూబ్ ద్వారా చెప్తున్నాం. సో ఎవరైనా ఉంటే 8th క్లాస్ చదివే వాళ్ళు ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ అని ఒక స్కాలర్షిప్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, మీకు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ తెలుసు. ఆ ఎగ్జామ్ ఎవరైనా రాసేవాళ్ళు ఉంటే సేమ్ ఇదే మా ఛానల్లో, యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్రతిరోజు ఉదయం మార్నింగ్ 10:30కి అంటే ఒక ముగ్గురు టీచర్స్ కలిసి టూ డేస్ ఒకరు మేము క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాం. వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి చెప్పండి, వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది ఓన్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ స్టూడెంట్స్కే ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ప్రిపేర్ అవుతే మంచిగా సెలెక్ట్ అవుతే ఇయర్లీ 12,000 రూపాయల స్కాలర్షిప్, 4 years అంటే 48,000 స్కాలర్షిప్ వస్తుంది పిల్లలకు. ఇది ఎడ్యుకేషన్కు వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. సో ఇది డైలీ 10:30కి ఆ క్లాస్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీంతో పాటు ఇంకెవరైనా మీరు కూడా 10th క్లాస్ వాళ్ళకు ఎన్టీఎస్సి అనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మీ టీచర్స్ బహుశా చెప్పే ఉంటారు. ఎవరైనా కొంచెం అంటే చాలా టఫ్గా ఉంటుంది. దీన్ని మాత్రం ఎవరైనా రాయొచ్చు, ప్రైవేటు, గవర్నమెంట్, కార్పొరేట్ ఎవరైనా రాయొచ్చు. సో ఈ ఎగ్జామ్కి కూడా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సేమ్ ఈ క్లాస్లో మీరు వింటే ఎంఏటి మెంటల్ అబిలిటీ అని 2 parts ఉంటుంది, ఎంఏటి ఎస్ఏటి అని. సో ఎంఏటి మీకు యూజ్ అవుతుంది, వింటే మీరు వినవచ్చు. 10:30కి డైలీ క్లాస్ ఉంటుంది. ఇది మాత్రము ఒక 3 టీచర్స్ అంటే రెండు రోజులు ఒకరు తీసుకుంటున్నాం. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీకు నేను ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. సో ఇది దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంకొక విషయం క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఈరోజు చాప్టర్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఈరోజు మనం బేసిక్స్ డిస్కషన్ చేసుకుంటాం కదా. ఈరోజే మీరు పర్ఫెక్ట్గా వింటే ఎలాంటి డౌట్స్ రావు. ఓకే, సో ఈరోజు ప్రతి పాయింట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఈరోజు మీరు క్లాస్ వినేదాన్ని బట్టి మీరు పర్ఫెక్ట్గా చాప్టర్ మొత్తం వింటారు. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ లిజనింగ్ ద క్లాస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, దోస్ హూ ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీ క్లాస్మేట్స్కు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషను, మీకు ఒక సూచన, ఈ వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్కు కూడా షేర్ చేయండి. మీ క్లాస్మేట్స్కు ఈ టైంలో లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది అని వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే ప్రజెంటు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కావడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందే, కాబట్టి ఇలాగైనా కూడా సబ్జెక్టు టచ్లో ఉంటారు, మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వాట్సాప్కి పలానా టైంకి లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటుంది 6:30కి డైలీ అని వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. రైట్? ఓకే. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది టాపిక్ పాలినామియల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will discuss some key points which we learnt in earlier classes, or we can call it as basic concepts. Okay, we will discuss basic concepts. Right, in this the first one is a variable. You have to remember what is variable. Variable means which
changes from time to time. The value of this changes from time to time. The examples of variables, for example, in daily life, temperature and our age and our weight and dates in the calendar, these are all the variables, means changing day to day. So in the mathematics, we will take denote variable as x, y, z, a, b, c. We will denote the variables with the help of alphabets. Okay, we will denote the variables with the help of alphabets. Right. Next, second one, constant. Constant means which cannot change. Which cannot change. Constant value which cannot change. If you take the examples, numbers 1, 2, 5, 100, -20, -50, these are all the constant values. Okay, these are all the constant values. Right. Okay, variable completed and constant the most important thing is term. See, please don't discuss personal charts. Please concentrate on the class, otherwise I will completely stop the class. Okay, please. Mainly discuss on the main concentrate on the class. Okay, right, because today is basic concepts about polynomials, so be careful and please learn the concepts. Right. Term means either we can call variable as term or constant also we can call the term, or product of variable and constant. Okay, variable, we can call the variable also a term and constant also the term. Product of variable and constant also term. For example, if I write y, it is also a term, otherwise I will write 5, it is also term. Or if you multiply these 5 into 2, this we can also call as term. Okay, 5y, 2x, and 2 into a into b into c into d. These are all the examples of the terms. So be careful. Variable also term, constant is also term, product of variable and constant also the terms. By the number of terms, each and every, okay, I will remove this. Okay, monomial, we will name the term by the depend upon terms. Monomial, binomial and trinomial, multinomial.
multinomial. If it contains only one term, for example 2x or 5a, these are called the monomials. Okay. Next one, binomial. Binomial means if it contains two terms with plus or minus symbol. For example 5x minus 8, it is a binomial. Or 9a plus 2b, binomial. Just by the name we can identify whether it is binomial or trinomial. Trinomial means 2x plus 3y minus 7z. Multinomial, more than 3 terms. For example 5a plus 6b minus 7c plus 8d plus 9e minus 20. These are all the depending upon the number of terms. Okay, these are different. Now the important concept is polynomial. The main concept is polynomial. The key concept of today's class. It is not depend upon the terms. Okay, polynomial means it will not depend upon the terms. Polynomial means it is an expression. Okay, it is an expression. In these, the exponents of variables must be whole numbers. Most important. I will take example, then you will get an complete idea. Okay. For example, the main concept is it is an for example I will write a expression in variable x. Okay, 2x plus 5. See, observe the exponent of x. What is the exponent here? 1. Whether 1 is whole number or not? Yes. So this is called the polynomial. I will take one more example. 3y power 4 plus 2y square minus 7. Okay, it is the expression in variable y. If you observe the exponent of y, see, the important thing is here you have to observe only the exponent of the variables, not the constant numbers. So if you observe these, these are all the whole numbers. That's why these two are polynomial. Okay, I will take more examples. For example, 3 power minus 6 into x square plus 5x minus 9. Tell me, is it a polynomial or not? Send your answer in chat box whether it is polynomial or not. Whether this one is polynomial or not. 3 power minus 6 into x square plus 5 into x minus 9. It is a polynomial because you have to observe the exponent of the variable. Just what is the variable here? X. Now what is the exponent? 2. And here what is the variable also? X. What is the exponent? 1. See, just by checking the exponents whether it is variable, అంటే ఏముండాలి 0 or 1 or 2 or 3 dash 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 ఈ నెంబర్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు. ఇవి తప్ప వేరేది ఏది ఉన్నా కూడా. అయితే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ హియర్ ఈజ్ 6 minus 6 నో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వెదర్ ద కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఆర్ రూట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, నెగిటివ్ exponent but it is not on the variable.
It is related to the coefficient. Okay, you have to concentrate. Okay, I will take one more example. If 2x power minus 5 plus 5x square plus 9 plus 8. Now tell me whether second question is polynomial or not. Whether second one is polynomial or not. Send your answer in chat box. No, it is not a polynomial. Observe the variable. Variable ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు మీరు? What is the variable in this? Variable ఏంటి ఇక్కడ? Here it is x. It is also x. Now what is the exponent? Minus 5. Whether minus 5 is whole number? Minus 5 అనేది whole number కాదు. It is a negative number. So it is not a polynomial. Don't confuse. Okay, I will take one more example, no problem. 9x power 4 minus 5x cube plus 2x square minus 6x power minus 3 plus 7. Now send the answer whether it is polynomial or not. ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాలి. Each and every exponent of the variable must be whole number, not single. Right, now ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది. ప్రతి టర్మ్లో ఉండే, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్లో ఇక్కడ x ఉంది కదా, దీని ఎక్స్పోనెంట్ 4 హోల్ నెంబర్ ఓకే, దీని ఎక్స్పోనెంట్ 3 హోల్ నెంబర్ ఓకే, దీని యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ 2 ఓకే, బట్ ఇది నెగిటివ్, సో ఇక ఇది ఫెయిల్, నాట్ ఏ పాలినామియల్. ఇట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చూడడానికి సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అయినప్పటికీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్, ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. 5y power 4 minus 3y cube plus 7y power minus 3 plus 6. Now tell me what is the variable? What is the variables? What is the variable? Y is the variable in the polynomial. Now observe the exponents. 4, it is a whole number. Here 3, it is a whole number. But here minus 3 is not a whole number, therefore it is not a polynomial. It is not a polynomial. Clear? Okay, here minus 3 is not a whole number. Or టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా అయినా వాడతాడు, లేదంటే నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్ అయినా వాడతాడు. నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్, నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్ ఆర్ whole number. Whole number. So our main concentration is on which one? The variable, not the coefficient. Okay, we will take some more problems. Okay, 3 power minus 9 into y power 4 plus 2 into y cube plus 5. Now tell me whether it is polynomial or not. Clear ga, tondara padadu. Observe each and every variable. Observe each and every variable, not related to coefficient. Why you are focusing on coefficient? Mayuri Subhash. Yes, it is a polynomial, correct. And who sent the correct answers? Rupesh Nayak, Sweta, Sampath, Abhivardhan, Svecha Reddy. These are all
Ganesh Rathod, why you are focusing on coefficient? Coefficient is not important. You need not to focus on coefficient. You just only observe the exponent of the variable. Why you are focusing on coefficient? I didn't understood. Main focus is you have to observe the exponent of the variable. What is the variable? Whether 3 is variable? No, it is a constant. Okay, here y is variable. What is the exponent? 4, whole number. Here also one variable is same variable is there. The exponent is 3. So yes, it is polynomial. Okay, now Ganesh Rathod, I want answer from you for this question. 2x power 4 minus 3 power 1 by 2 x square plus 7. Now tell me whether it is polynomial or not. Right, very good. Now మీ అందరికీ ఒక కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది. నాట్ ఏ పాలినామియల్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయండి, వేరేది అవసరం లేదు మనకి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ 4 is the variable, exponent is 4. మనకు దీంతో పని లేదు, ఇది కోఎఫిషియంట్ మాత్రమే. So you have to observe only the exponent of the variable. So yes, it is a polynomial. Yes, it is a polynomial. Right, one more example, one more problem. These are all the important things. 8x square minus root 3 into x plus 5. Now tell me whether it is polynomial or not. Tell me third question is polynomial or not. Just observe the వేరియబుల్, దట్స్ ఆల్. వేరియబుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అప్పుడే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ గుడ్, చాలామంది ఆన్సర్స్ పంపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ ఎక్స్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పోనెంట్ 2 ఈజ్ ఎ హోల్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఈ టర్మ్ చూడండి ఎక్స్, దీంతో మనకు రూట్ 3 ఉంది కదా, దీంతో మనకు పని లేదు. జస్ట్ అబ్జర్వ్ ది వేరియబుల్. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ నైస్, వెరీ గుడ్ గణేష్ రాథోడ్. రైట్, నౌ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 3x³ minus 4x square plus root 3 into x plus 7. Now tell me whether it is polynomial or not. The fourth question, tell me fourth question is polynomial or not. Fourth question is polynomial or not. All are sending wrong answers. Those who said no, that is the correct answer, because you are not observing. ఇక్కడ చూడండి, రూట్ అనేది ఓన్లీ 3కి కాదు, ఎక్స్కి కూడా రూట్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్, ఇట్ బికమ్స్ root 3 into root x plus 7. It is nothing but 3x³ minus 4x square plus root 3 into root x means the power 1 by 2. So x power 1 by 2 plus 7. Now observe, వేరియబుల్ కి ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఓకే, బట్ ఇక్కడ వేరియబుల్ కి హోల్ నెంబర్ ఇది 1/2. ఈ విధంగా కేర్ఫుల్గా ఆలోచించాలి. సో ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. సో ఈ రూట్ ఇలా కాకుండా ఇలా ఉందనుకోండి,
√3 ఇంటూ ఎక్స్. ఎక్స్కి లేకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ 1. బట్ అది ఎలా ఉంది చూడండి, √3 ఇంటూ ఎక్స్, 3కు ఎక్స్కు రూట్ ఉంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది లాజికల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 3y³ minus 2y² plus 5y plus 9. Tell me it is polynomial or not. Tell me it is polynomial or not. Yes, very good, nice. మీకు ఇప్పుడు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది, క్లియర్ పిక్చర్. యూ జస్ట్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది వేరియబుల్, నాట్ you need not to think about the coefficient. Here just you focus on this only. 3 whole number, 2 whole number, here 1 whole number. Yes, it is a polynomial. Now tell me 2x² plus 3/x, whether it is a polynomial or not. Tell me. మనము తొందరలో ఇక్కడ ఎక్స్ 1 ఉంది కదా పాజిటివ్ అని చెప్పి పాలినామియల్ అంటే అవర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రాంగ్. బికాస్ ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ ఇట్ బికమ్స్ 3 ఇంటూ ఈ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ పైకి వెళ్ళినట్టయితే x⁻1 పైకి వెళ్ళినట్టయితే x⁻−1 అవుతుంది. మనకు ఎక్స్పోనెంట్ లాస్ ఉన్నాయి, 1 ఎక్స్పోనెంట్ లాస్ మనకు 7th క్లాస్లో వచ్చినాయి. 1/a⁻m అని ఇలా ఉందనుకోండి. ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ ఇది పైకి వెళ్ళినట్టయితే ఏమవుతుందంటే a⁻−m అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. 4y³ minus 2y² plus 1/y⁴. Now tell me whether it is a polynomial or not. Whether it is a polynomial or not. Right, very good. It is not a polynomial because if you simplify, you will get 4y³ minus 2y² plus, if you by applying this formula, it becomes y⁻−4. So if you observe here, okay, whole number, here okay, but it is not a whole number, it is a negative integer, right? That's why it is not a polynomial. Now tell me one more final question. 3x plus 1/x⁻−2. Now tell me it is polynomial or not. Tell me it is polynomial or not. No. Observe carefully. అందరు నో పంపిస్తున్నారు కొందరు. ఇట్ ఈస్ పాలినామియల్ బికాస్ యూ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్ ఫార్ములా, సింప్లిఫై, దెన్ వాట్ విల్ వి గెట్ 3x ప్లస్ ఇది మైనస్ ఉంది కదా పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, x⁻2 అవుతుంది. నౌ హియర్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్, హియర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ హోల్ నెంబర్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ పాలినామియల్. Right, very good, nice. Okay. Now here in your textbook, one table is here.
Now see, if you here some examples for polynomial. Those who are not understand up to now, please listen once again. Here 2 into x is given. I will write somewhat bigger. 2 into x. Now what is the variable? X. Now what is the exponent? ఎంత ఉంది exponent ఇక్కడ? 1. So it is whole number కాబట్టి it is a polynomial. Okay. Here మళ్ళీ కొంచెం నేను క్లియర్గా పెద్దగా రాస్తాను. ఏముంది ఇక్కడ అంటే 1/3 into x minus 4. If you observe, the exponent is 1, that's why it is also a polynomial. Now x కి స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ, minus 2 into x, so it is also whole number, that's why it is also a polynomial. Okay. Here కొంచెం నేను ఇక్కడ పెద్దగా రాస్తాను. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింది చూడండి, 4 into x power 1/2. So if you observe, x is a variable, that's why the exponent of variable is not a whole number, that's why it is not a polynomial. Now here one more question I will write bigger for you. 3x square plus 4 into x power minus 1 plus 5. Now it is not a polynomial because here minus 1 is there, which is not a whole number, it is a negative integer. After that, here one more question is there, 4 plus 1 by x. If you convert or if you simplify, it becomes 4 plus x power minus 1. That's why it is not a polynomial. Right? Right. Okay, one question is asking, who is asking? Right, Ganesh Rathod. 0 is a polynomial or not? It is a polynomial because we can write 0 as 0 into 1. Yes or no? 0 into 1 means we can write x power 0. That's why 0 is a polynomial and it is called as 0 polynomial. 0 ని పాలినామియల్ అనవచ్చు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 0 పాలినామియల్. ఒకవేళ నెంబర్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటాం. నెంబర్ 2, 7, 5, బికాస్ 2 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 2 మనం ఏమని రాయొచ్చు, 2 ఇంటూ వేరియబుల్ పవర్ 0 అని రాయొచ్చు. బికాస్ y పవర్ 0 మీన్స్ 1, 2 1 మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, 2నే వస్తుంది. రైట్? ఓకే, నైస్. నౌ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ చూసి డూ దిస్, మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పైన కరెక్ట్గా ఏడబెడుతున్నా చూడండి. ఇక్కడ నౌ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి పాలినామియల్ కాదా అనేది మీరు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో సెండ్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2x3. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డూ దిస్. టెక్స్ట్ బుక్లో డూ దిస్ అనే ఎక్సర్సైజ్ ఉంది ఇక్కడ, ఇది కూడా మీరు రాయాలి, లెక్కలు చేసి నోట్స్లో రాయాలి. డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఒక సూచన ఏంటంటే, మీ రైట్ రాంగ్ కాదు, పాలినామియల్ ఆర్ నాట్ రాయాలి. 100 also polynomial or not. 100 is also a polynomial because we can write 100 as 100 into x power 0. Okay, that's why it is also a polynomial, but we can call it as constant polynomial. సో మీ ఫ్రెండ్స్కు, మీ క్లాస్మేట్స్కు ఈ క్లాసెస్ షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి యూజ్ అవుతాయి. తర్వాత వాళ్ళకు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి, మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ వీడియోస్, మోర్ లైవ్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ మీ. ఆల్రెడీ 3 చాప్టర్స్ అయిపోయినాయి. ఆ 3 చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ నా ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ సబ్ చాప్టర్ వైజ్గా చేసి పెట్టాను. రైట్, ఓకే. నో సెకండ్ వన్,
సెకండ్ వన్ ఈజ్ పాలినామియల్ ఆర్ నాట్? రైట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నో. రైట్, వెరీ గుడ్. చాలామంది ఆన్సర్స్ పంపిస్తున్నారు. నైస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి చెప్తే బెటర్ ఏమో, ఏది ఎస్ ఏది నో అనేది తెలియట్లేదు. రైట్, నైస్, వెరీ గుడ్. నైస్. ఫోర్త్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ √2 ఉందని చెప్పేసి పాలినామియల్ కాదు అనొద్దు. బికాజ్ √2 ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్స్పోనెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ వేరియబుల్. హియర్ m ఈజ్ ద వేరియబుల్. ఫర్ m it is 1 and it is 2. So it is a polynomial. The only second one and fifth one are not a polynomials. Remaining first, third, fourth are the polynomials. Now you have a clear idea about polynomial. Okay. An expression in one variable is called polynomial when the exponents of variable is non-negative integer or whole number. మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, 2x³ - 5x² + 6. ఇందులో వేరియబుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి, వేరియబుల్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయండి, వేరే ఏది అబ్జర్వ్ చేయదు. వేరియబుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి, వేరియబుల్కి ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోనెంట్ చూడండి. రైట్. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ నౌ. Today we will discuss the important concepts like degree of polynomial, value of polynomial. All are the important concepts. We will discuss tomorrow, and exam also today is not completed due to NMMS classes. I will send the link in tomorrow or day after tomorrow class. So bye one and all.